അഭിമാന നേട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇതാ സൂര്യജ്വാലയിൽ കത്തിപ്പടരുകയാണ് ഇന്ത്യ. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ തൊട്ടിനി സൂര്യനിലേക്ക് ഇന്ത്യ പോവുകയാണ്. അഭിമാനമായി മാറുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ആദിത്യ L1. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ നോക്കി കൊതിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ത്രിവർണ ശോഭയിലാവുകയാണ് ബഹിരാകാശം എന്ന് പറയാം. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൂര്യ പഠന ദൗത്യമായ ആദിത്യ L1ന്റെ വിക്ഷേപണമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. PSLV-57 ആണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ 2ാം നമ്പർ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്ന് രാവിലെ 11:50 ഇപ്പോൾ ഇതാ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു. വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുന്നു. വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള 23 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് കൗണ്ട് ഡൗൺ ഇന്നലെ ഉച്ചയിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചു. ഇതാ ഇപ്പോൾ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുന്നു. സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ നിറയുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെ 1ാം ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്കാണ് പേടകത്തെ അയക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ പുറം ഭാഗത്തെ താപവ്യതിയാനം, ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ പഠനമാണ് ദൗത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. PSLV-57 ആണ് ആദിത്യ L1 ഉപഗ്രഹത്തെ റോക്കറ്റിൽ ഭൂമിയോടടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 16 ദിവസം തുടരുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിന് ഭ്രമണപഥം 5 തവണയായി ഉയർത്തുകയും ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സഞ്ചാരവേഗം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആദിത്യ L1ന് ചുറ്റുമുള്ള ഹാലോ ഓർബിറ്റിൽ പേടകത്തെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. സൂര്യന്റെ കൊറോണയെ പറ്റിയും കാന്തിക മണ്ഡലത്തെ പറ്റിയും സൂര്യസ്ഫോടനങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആദിത്യയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടിയാവുകയാണ്. ചരിത്രത്തിൽ 3 സ്പേസ് ഏജൻസികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S139 motor still thrusting. S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है. +2 मिनट्स. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. എന്നുള്ളത് ഞെട്ടാനുള്ള ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളത്, അത് എത്രത്തോളം കുറവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൗത്യങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളത് കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും നാസയും കൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോളാർ ആൻഡ് ഹെലിസ്ഫെറിക് ഒബ്സർവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ചിലവ് നോക്കുമ്പോഴാണ്. അത് ഏകദേശം 8 ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്കാണ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും നാസയും ഒക്കെ ഇത് ഒരുമിച്ച് സംയുക്തമായി അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. അതേ ഒരു സൂര്യ പഠനത്തിന്റെ ദൗത്യത്തിനായി നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഒരു ഇതിനായുള്ള ചെലവ് വെറും 350 അല്ലെങ്കിൽ 400 കോടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ബഡ്ജറ്റാണെന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാന നേട്ടമായി തന്നെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമായി തന്നെ എടുത്തു പറയണം. എന്തായാലും 8 ലക്ഷം കോടിയും നമ്മുടെ 350 കോടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരം വലുതാണ്. നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വളരെ വലുതാണ്. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാന നേട്ടമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാം. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കുതിപ്പിന്റെയും വേഗതയുമെല്ലാം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്വീകാര്യത കൂട്ടും ഈ ഒരു 2 കാര്യങ്ങളും. അതായത് ചാന്ദ്രദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി, ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാകുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ചുവടുവയ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ എന്താണ്, ഓരോ ഇന്ത്യക്കാർക്കും തലയുയർത്തി തന്നെ നിൽക്കാം. സൂര്യജ്വാലയിൽ ഇന്ത്യ കുതിച്ചുയരുന്നു. ISROയുടെ ആദ്യ സൂര്യ ദൗത്യം ആദിത്യ L1 പറന്നു പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ചന്ദ്രനെ തൊട്ട് 10 നാൾ തികയും മുൻപ് സൂര്യനിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കണ്ണുകൾ പതിയുന്നു. ലോകത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കുമാണെന്നുള്ളതും കൂടെ എടുത്തു പറയണം. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 15 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലാഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്കാണ് ഈ L1 പോകുന്നത്. ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ്. ആദിത്യ L1നെ എത്തിക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ്. അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലത്തിന്റെ 1% മാത്രമേ ആദിത്യ L1 സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ. സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലം ഏകദേശം 15 കോടി കിലോമീറ്റർ വരും. സൂര്യന്റെ നേരെ തുടർച്ചയായി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഉപഗ്രഹത്തെ എത്തിക്കുക. L1 പോയിന്റിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 5 വർഷവും 8 മാസവുമാണ് ദൗത്യത്തിന്റെ കാലാവധി. സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ആകർഷണ
വലയത്തിൽപ്പെടാത്ത ഹാലോ ഓർബിറ്റിലാണ് ഉപഗ്രഹം സഞ്ചരിക്കുക. 1500 കിലോമീറ്റർ ഭാരമുണ്ട് ഈ ഉപഗ്രഹത്തിന്. വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എമിഷൻ കൊറോണോഗ്രാഫ്, സോളാർ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇമേജിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ്, ഹൈ എനർജി L1 ഓർബിറ്റിംഗ്, എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആദിത്യ സോളാർ വിൻഡ് പാർട്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്, പ്ലാസ്മ അനലൈസർ പാക്കേജ് ഫോർ ആദിത്യ, മാഗ്നറ്റോമീറ്റർ, സോളാർ ലോ എനർജി എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ 7 പെലോഡുകളാണ് ഈ ആദിത്യ L1ലുള്ളത്. സൂര്യന്റെ റേഡിയേഷനും കാന്തിക വികിരണങ്ങളും ഭൂമിയെ ബാധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പഠിക്കാനും അറിയുവാനും ഈ ദൗത്യത്തിലൂടെ സാധിക്കും. സൂര്യന്റെ പുറം ഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തോടൊപ്പം അത് ഭൂമിയെ, കാലാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും പഠനം വിധേയമാക്കും. ബംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ആണ് ഈ ഉപകരണം നിർമ്മിച്ചത്. സോളാർ അൾട്രാവയലറ്റ് ഇമേജിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പ് അഥവാ SUIT ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം. പൂനെയിലെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ഫോർ ആസ്ട്രോണമി ആൻഡ് അൾട്രാ ഫിസിക്സ് സ്യൂട്ടിന്റെ പിന്നിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്റേ തരംഗങ്ങളെ പഠിക്കുവാനുള്ള സോളാർ ലോ എനർജി എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അഥവാ സോളക്സ്, ഹൈ എനർജി L1 ഓർബിറ്റിംഗ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ അഥവാ ഹെലോയിസ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് 2 പെലോഡുകൾ. എന്തായാലും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിമാന നേട്ടമായാണ് ഇത് മാറുന്നത്. ഈ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രദൗത്യം. ഇപ്പോൾ ഇതാ സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആദിത്യ L1 കൂടെ ബഹിരാകാശത്തിരിക്കുന്നു. ബഹിരാകാശത്ത് ത്രിവർണ്ണ പതാക പാറിപ്പറക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा. Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. Unique to this mission, the Vehicle PS4 performance normal. will start twice at pre-designated times Plus and 7 duration. minutes. The multiple start capability of PS4 will be utilized very aptly to achieve the argument of perigee of 346.6 degrees, which is very crucial for this mission. The commencement and duration of PS4 burns enable achieving this orbital parameter. Argument of perigee is the angle that is made by the perigee point from the ascending node at equatorial plane. AOP exceeding 300 degrees is helpful in mission planning to achieve halo orbit around L1 with minimal propellant expenditure. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का, जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं. वर्तमान में PS3 PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है. यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है. Vehicle performance normal. Plus 9 minutes. Speaking a few words about the Aditya L1, describing the sun, Indian Vedas have said, Yesha Bhagavan Manirakasha Mandalasya Chakravarti Khechara Chakrasya Deepako Brahmanda Bhandasya Asayeva Charkarti Bharvati Jarhati Jagat. This mighty jewel, the light of eastern sky,
who generates, operates, and destroys the universe, while the energy of sun, after having filtered by the atmosphere, is available for the sustenance of Earth. The explosive phenomena in sun and the solar flares are a cause for concern to the spacecraft and human space missions. The vantage point for such observations is a place in between the sun and Earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of Separated PSLV. hosting. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक Still पृथक कर दिया performance गया है normal. और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। We are 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. यह कोस्टिंग फेज लगभग 900 सेकंड का होगा। इस दौरान हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम एक इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ जोसेफ लुइग लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया था। उन्होंने 1972 में इसे अपनी तकनीकी प्रपत्र जनरल 3 बॉडी प्रॉब्लम में वर्णित किया है, लेकिन इससे पहले भी 3 पॉइंट L1, L2 और L3 को खोजने का श्रेय स्विस गणितज्ञ लेनार्ड आयलर को जाता है। L1 पॉइंट पर नासा ने पहले ही सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सोहो को पहुंचा चुका है और विश्व प्रसिद्ध जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 की Vehicle पृथ्वी से performance normal. सूर्य की दिशा में दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for observing sun is a place in between the sun and earth where direct visibility exists to the sun while continuous communication link exists with the earth. These observations will generate a forewarning about disturbances in near earth space environment which could pose danger to the communication systems and spacecrafts. Various thermal and magnetic phenomena on the sun are of extreme nature which cannot be replicated in labs. The best way is to observe the sun up close. The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. The visible surface of Sun is relatively cool and has a temperature of about 5,500 degrees Celsius. The Aditya L1 spacecraft is planned to be placed in a halo orbit around the Lagrangian point Vehicle 1 performance or normal. L1 of the Sun-Earth system, which is about 1.5 million kilometers from Earth, roughly 1% of the distance to Sun. A halo orbit is a periodic three-dimensional orbit near the Lagrange point in the three-body problem of orbital mechanism. The object in this orbit stays in place by the gravity of Earth and Sun. It requires little energy for station keeping. Several probes have been placed in space to observe the Sun by various space agencies. Lagrange's point L1 is a great location for solar explorers such as Aditya L1, as it allows for an unobstructed view of the Sun that is never eclipsed by Earth. At L1,
Aditya L1 will join spacecraft such as ESA NASA's Solar Heliospheric Observatory or SOHO, which has been at L1 since 1996. लैग्रांज पॉइंट एक ऐसी जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रांज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। Vehicle performance normal. The Aditya L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere, and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, particle, and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multi-slit spectrograph. This payload is developed jointly by Indian Institute of Astrophysics, Laboratory of Electro-Optical Systems, UR Rao Satellite Center, ISRO Inertial Systems Unit, and Space Applications Center. The second payload is Solar Low Energy X-ray Spectrometer or SOLEX, designed to measure the solar soft X-ray flux to study solar flares. This payload is developed by UR Rao Satellite Center. Third payload is the Solar Earth Ultraviolet Imaging Telescope SUIT, which is a UV telescope to image the solar disk in the near ultraviolet wavelength range. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, LEOS, URSE, and IISU. The fourth payload is High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer or HELIOS, developed by URSE. Is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flares in high energy X-rays. The fifth payload is the one which is meant for in situ observations. This is Aditya Solar Wind Particle Experiment, or otherwise called as ASPEX, which comprises of spectrometers to measure low energy particles and high energy ions. This payload is developed by Physical Research Laboratory. The sixth payload is Plasma Analyzer Package for Aditya, in short PAPA. It is designed to
understand the solar winds and its composition and perform mass analysis of solar winds. This payload is developed by Vikram Sarabhai Space Center. The seventh payload is a magnetometer or MAG developed by LEOS, which will measure the low intensity interplanetary magnetic field in space using a pair of magnetic sensors. जी हाँ, आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण नितभार लगे हुए हैं। सुदूर संवेदन नितभार में